That's good. Right. So, welcome back. Bentornati. Siete curiosi? Noi siamo certamente. Vi chiediamo gentilmente di scrivere nella chat da dove ne venite, da qua città o regione. Ah. Lucio da Vicenza, Michele da Milano, Milano. Luisa a Milano, Manuela Ticinese, E Roberto e Madrid. So, questo è molto interessante da molte parti diverse. Carlo, sì, Carlo di dove viene? Sì. Ah, Roma, perfetto. Ok, Scusa. grazie. Questo è molto interessante da molte parti diverse, che mi fornisce un ponte per questo workshop. Come l'acqua è rilevante per tutti noi. E con questo progetto ci sforziamo di raggiungere per aumentare la consapevolezza che la vita è acqua o l'acqua ha vita. Utilizzando la arte partecipativa, scusa, guarderemo la visione, il viaggio, l'invito, unicità all'onda umana per l'acqua. Vi starete scendendo perché a questo festival invito il mio collega e la persona che ha avuto l'idea iniziale, Roberto Saco, a portarci nel pensiero dietro la visione. Oops. Can you see it? Yeah. Yes. Good. Roberto, be welcome. Okay.
So good afternoon, everyone. I apologize for my poor Italian, but I think that I'm going to get some help in the translation, and you can read the slide in Italian. Sta dicendo che si scusa che non sa parlare l'italiano, però per questo motivo ha preparato una traduzione, quindi lui parlerà e chi non riesce magari a seguire l'inglese può tranquillamente leggere il testo direttamente sulla slide. So we're trying to make a connection between the complexity science and the project that we are going to be talking about. And basically, when we talk about complexity, we talk about a certain type of problem, which some of us call wicked problems or adaptive problems, as opposed to purely technical problems. Should I continue? No, I will continue. So climate change is in part a technical problem. Obviously, there's a science behind climate change, but there's also another component of climate change that's a wicked problem, an adaptive problem. So the communication, for example, around climate change and the reaction or the response of people to climate change is a wicked problem. And in many cases, we don't do a very good job in communicating the issues surrounding climate change. And as a result, people may be aware, but they're not engaged. So our project is all about changing the communication about climate change so that people will become involved in doing something about what is happening to us and what will be happening to us throughout the 21st century. Okay, next. So when it comes to water and water issues, the issue is always too much water or not enough. And here you have a quote from one of the agency heads of the United Nations, Petri Taslas, when he says that we have a big issue with water and sustainability of water in this world. And by the way, this quote is not from 10 years ago. This quote is from late last year. So it's as recent as that. And we live in a world where the effects of climate change are being felt right now, first through water. We have droughts, floods, storms. The number of people with inadequate access to water will be close to 5 billion by the mid-century mark. Around 74% of natural disasters between 2001 and 2018 were water-related, as you've seen with the storms in Germany, for example, last year. And rising sea levels are causing fresh water to become salty, compromising the water resources. And I live in the southern part of Florida, and obviously we are at the epicenter of climate change and sea level rising. And already our water supplies, fresh water supplies, are being affected by the intrusion of salt water into the freshwater wells. By the way, that photograph, and maybe Manu, you can translate this, that photograph is water bearers in Africa. Sì, la foto rappresenta delle donne con questi contenitori di acqua sulla testa, come potete vedere. Yeah, they travel kilometers every day
to obtain water supplies and bring them back to the village. E ogni giorno compiono lunghi chilometri per andare a prendere l'acqua e riportarla poi nei propri villaggi. So in essence, this is what we're facing. And this project, our water project, is about an attempt to do something about it, particularly about how we engage people and how we communicate the issues around water. E quindi il senso di questo progetto è proprio quello di portare una nuova comunicazione attorno a questo problema dell'acqua, che come abbiamo potuto vedere dai numeri è un problema veramente immenso, per cercare di in qualche modo coinvolgere attivamente le persone. In questo senso l'arte diventa proprio uno strumento partecipativo per, grazie appunto a una nuova presa di coscienza e consapevolezza, diciamo, attivare il cambiamento. Okay, next. So first, let's talk about the vision. Let's first talk about how this came about. How did this happen? How did this project get started? And Uta, you can put all the pictures up now. And it all started in a conference, a virtual conference about 2 years ago. And we, Uta and myself, formed part of a group called the Change Leaders. And most of us, if not all of us, are consultants, coaches, facilitators in the area of organizational change. Sì, c'è stata una conferenza 3 anni fa chiamata The Change Leaders, quindi i fautori del cambiamento, che ha affrontato questo tema. Okay. And in a conference, we were challenged to use any art form to try to portray, to solve a social issue. So we had to come up with a social issue and a corresponding art form that would address that issue, that would make people more aware about the issue, that would lead to possibly some solutions. Sì, durante la conferenza è stata usata, diciamo, si è fatto riferimento all'arte come strumento per far stimolare l'interesse delle persone al problema dell'acqua. So as part of this project, those of us who were engaged came up with the issue of water sustainability and climate change. And we chose a choreography, a dance, a ritual to marry the two, the issue of water sustainability and the art form of dance, to see if we could address it that way and make people more aware. And as you can read it, it's in Italian. Our creed or our manifesto for the project and our aspiration. Sì, durante questa conferenza, diciamo, una delle forme che è stata usata è quella della danza, quindi la coreografia di una danza per stimolare appunto l'interesse delle persone. E la slide non si legge molto, però fondamentalmente appunto l'arte riporta meraviglia nel mondo e si crede che un cambiamento collettivo del cuore sia possibile attraverso le immagini che catturano. E c'è un impegno attivo dei sensi e l'applicazione dell'immaginazione morale ed estetica. E l'aspirazione è quella di aumentare il livello di consapevolezza collettivo del cambiamento climatico, anche una persona alla volta, quindi anche il singolo può fare la sua parte. E all'interno della grande quantità di eventi che oggi chiamiamo cambiamento climatico, questi eventi si concentreranno sul ruolo dell'acqua nell'ambito dell'acqua dà e l'acqua prende. Because the feeling for us is that even though people in general are aware of climate change, they're not engaged. And so how do you achieve a change of heart, as we say in English? I don't know if it translates well, Paolo, change of heart. How do you have il cambiamento dell'arte? Of heart, of cuore.
change of cuore, change of heart. Del cuore, sì, scusate. Let's see. How do you do that, and how do you get people engaged in the topic? That's what we're dealing with. That's what we're addressing. Quindi l'indirizzamento di questo progetto è su proprio il cambiamento di come i nostri sentimenti, il cuore può partecipare nella percezione del ruolo dell'acqua. So originally, the vision was to have 1,000 people, 1,000, on a beach doing a ritual of some sort in order to get them engaged, in order to get them engaged in the issue, and also to portray that engagement so that others could see it. That was the original idea. Sì, l'idea originaria era quella di avere 1000 persone in riva al mare che dimostrassero e facessero un evento che stimolasse l'attenzione delle persone all'acqua. There were a couple of problems with that initial idea. One, we were in the middle of a pandemic, and we were all going to get arrested if we tried to do something like that. Sì, il problema è stato ovviamente la pandemia e quindi sarebbero stati arrestati. And the second problem is that when we did the arithmetic, it would take about 2.5 hours to do the entire ritual on the beach. And 2.5 hours in water, again, it was very risky, particularly if you have older people or very, very young people. Sì, e inoltre appunto ci sarebbero volute circa 2 ore e mezza per far sì che tutto quel migliaia di persone potesse realizzare quell'onda, e questo chiaramente poneva anche un problema soprattutto per quelle persone magari anche anziane che dovevano stare nell'acqua per un tempo così lungo. So we had to shift, we had to, as we say in English, we had to pivot. Quindi hanno dovuto pivotare, quindi cambiare un attimino l'idea iniziale. And then what we decided is, if we can't do a massive wave of people on a beach, let's do smaller ones locally, videotape them, and create a mosaic of videos on the internet, on a website, and that way replicate the wave in different localities. They're amplifying, if you will, the movement. So not one large wave, but many, many, many multiple waves in different geographies. Quindi per risolvere questo problema che cosa si sono detti? Anziché avere un'onda grandissima, andiamo a creare delle piccole onde locali e poi le mettiamo tutte insieme attraverso appunto dei video che andremo a fare di queste piccole onde locali, e sul web andremo a creare proprio un puzzle, un mosaico di piccoli video che vanno a creare o a riproporre una grande onda che, se volete, però è proprio il mettere insieme l'esperienza locale della piccola onda. So the trick for us was to make the complex simple. And therefore, what we designed would have to be very, very simple choreography or dance. It had to be videotaped with a telephone, with an iPhone or some sort of handheld device. It was not a complicated, you didn't need a professional crew of photographers or videographers. So it all had to be very, very simple in order for everyone to participate. E quindi si trattava di rendere semplice qualche cosa di inizialmente complesso. Quindi abbiamo iniziato a lavorare anche proprio su una coreografia semplice, una danza semplice che potesse essere ripresa anche con dei mezzi tecnologici semplici, come un semplice telefonino. Okay, next. So this is our team, the original group of people that met at the conference and decided to take this on as a project. So there's myself, there's Ute, myself in Florida, Ute in Switzerland, Jane is in England, Lars in Copenhagen, Thea in Amsterdam, well, not in Amsterdam, but she's in Holland, and so forth. So the original
5 are from all over. So it's a global team that we embark with on this project. Vabbè, quello era il team al quale appunto ha partecipato alla conferenza e che ha dato vita a questo progetto, e come avete magari potuto immaginare sono 5 persone che arrivano da tutto il mondo, partendo appunto da Roberto che sta parlando, che sta in Florida, a Ute che abbiamo sentito prima che è in Svizzera, e agli altri che sono in Inghilterra, Copenaghen e Olanda. So here what you see is that as time went on, our ambition changed. So our first ambition with the project was simply to communicate. And for that, we had to set up a website. And as I said, we were going to videotape locally this movement by a body of water, and then take those videos and upload them to a website. That was our first ambition. La nostra ambizione era quella di comunicare, e quindi abbiamo creato il sito web sul quale poi abbiamo messo appunto i video locali, come detto precedentemente. Our second ambition was more of amplification. So it's great to do these videos, but what of it? What are we going to do with them? So we had to create a governance. We had to create some policies as to how these videos are going to be made, how they're going to be uploaded. So we had to create an ecosystem, if you will, so that these did not become random videos, but actually had a theme and had a motivation. Paolo, vuoi andare avanti tu? Diciamo, la seconda ambizione è stata quella di creare, diciamo, una regia di questi video, quindi dei formati più studiati, e in modo da permettere che il messaggio venisse comunicato in modo diciamo univoco, quindi con delle regole dietro. Our third ambition, and this is where we're at now, is basically, this is fine, but what's the impact? What is the real impact that this will have on an issue like climate change and water sustainability? And that's not an easy issue. That's the one we're working on now. But how do you go from awareness and engagement to actual impact on the issue? So that is our third and last ambition. Quindi quello che adesso siamo confrontati e dovremmo in pratica risolvere è proprio, ok, ma adesso come possiamo passare in qualche modo all'azione? Come possiamo passare dalla presa di coscienza, dalla consapevolezza, ad avere un impatto proprio sulle sfide climatiche che stiamo affrontando, in particolare legate all'acqua? Okay, next. So let me show you the movement. Let me show you the wave. Let me show you the very simple choreography. Sorry. So we're going to try to show you the simple choreography, the wave, the movement that we're asking people to do in their local geographies, that is going to be, or is being videotaped and then uploaded into the website. And as you'll see, it's very, very simple. At least, let me put it this way. It seems simple to us. When we actually start doing it, it turns out to be not quite as simple as we expected. No? Ok, e qui adesso andremo a vedere un video che è proprio il video, insomma, di questa coreografia molto semplice che hanno disegnato proprio per portare, diciamo così, questa consapevolezza nelle persone. È un movimento che apparentemente di fatto è anche molto semplice, ma che in loro ha chiaramente richiesto comunque un grande lavoro prima di riuscire in qualche modo a farlo atterrare concretamente. Tra un attimo arriva, siete tutti presenti, si capisce, funziona un po' anche questa danza di traduzione improvvisata, ce la facciamo seguire? Sì, vedo delle teste che annuiscono, perfetto, anche dei pollici all'insù, ottimo. Oh, can't you see it?
No, you can't see it. Okay. Let me describe it. While you work the technical aspect of the, let me describe it. So basically, let's assume you only have 5 people. The 5 people stand in a line right on the water, in the water, whether it's a beach, whether it's a river, whether it's a swimming pool, if you want. And they're standing in water in a line, and each one has a vessel, right, in their hand, and they use that to scoop up the water. Once they're finished doing that movement, the person next to them does the same thing. The person next to that does the same thing. And so it's a cascade in a line. Thank you. So a couple of comments about this. Number one, we wanted to make it simple because we wanted everyone to participate, whether you're 95 or 5 years old. We wanted everyone to participate. We wanted diversity and we wanted inclusion. Sì, Roberto ci sta spiegando che era molto importante per loro che questo gesto fosse semplice, proprio per permettere a tutti dai 5 ai 99 anni di potervi partecipare, e quindi questa dimensione, insomma, di diversità e di inclusione doveva essere presente nel loro progetto. Okay. The local geographies, the people doing this locally have the sanction, they have the liberty to choose how they wanted to be dressed and to choose what type of vessel they wanted to use. Le persone del luogo dovevano poter essere libere di scegliere sia come vestirsi e sia quale tipo di tazza utilizzare. So in Pakistan, in the desert, for example, they will use their own vestments, and they use very different vessels. In Germany, or in Ticino, they obviously wore European dress and used their local glasses or pottery or what have you. Quindi in Pakistan, rispetto per esempio alla Germania o ancora al Ticino, ci sono persone che sicuramente vestivano in maniera diversa e portavano proprio anche bicchieri, tazze diverse, insomma. For those interested in Greek mythology, the image, the archetype of the water bearer is very ancient. It's one of the more ancient metaphors and archetypes that we have in our history, and basically is the water bearer is the giver of life in Greek mythology. And as you may remember, the assistant to Jupiter, to Zeus, was a water bearer, and the water bearer had the sanction of being the connection between the gods and the human beings by way of water. Questa parte è molto difficile da tradurre, per me comunque diceva qualcosa del tipo che, rifacendoci quindi alla mitologia greca, diciamo il portatore dell'acqua è proprio l'archetipo, insomma, di quella persona, ecco, connessa spiritualmente. Se qualcuno ha capito meglio di me, prego intervenga. Thank you for trying. Thank you for trying. Thanks. So again, as you can see, we're trying to do a ritual. We're trying to recreate a ritual that's very, very ancient.
And we're trying to do it in a simple way in order for everyone to participate as best they can. At the same time, they can customize it, if you will, to their local conditions. Quindi l'idea era proprio quella di ricreare un rituale che, come abbiamo visto, è veramente antico, proprio si parla di archetipo, però dando la possibilità in qualche modo di portarlo ai nostri giorni, quindi dando la possibilità di adattarlo proprio ai luoghi e alle persone dei luoghi. Correct. And again, all of this, the intention is to engage emotionally. So rationally, most of us understand that we're heading into a very big crisis with climate change and the sustainability of water. But emotionally, we have to understand that in order to be engaged and hopefully in order to do something about it. The whole project is about engaging people emotionally. And in the process of doing the ritual, it's not just doing the ritual, it's also having discussions, conversations before and after. What did we do? Why did we do it? And so forth. And we feel that it is particularly important for the young people, for younger kids, and particularly for schools to get into this sort of communication about issues like climate change. E quindi per loro l'aspetto importante era cercare proprio di coinvolgere le persone non soltanto dal profilo razionale, ma soprattutto coinvolgere emozionalmente. E per farlo, ecco, l'idea del rituale andava proprio nella direzione di dire c'è tutto un lavoro da comunque svolgere prima, in termini anche di comunicazione, di accordarsi come farlo, che cosa portare. Quindi quel dialogo che viene prima e dopo il rituale, che comunque porta, diciamo così, anche e mette in campo il corpo, era il loro obiettivo. E quindi quale, diciamo così, pubblico migliore se non i giovani e le scuole. Quindi questo linguaggio è proprio per loro anche un linguaggio che si adatta benissimo alle scuole, perché è un linguaggio che parla in maniera diretta ai giovani. Thank you. So Ute, do you want to go to part 2? No, I would like to hand over to Paolo to lead us to the Jamboard, just to check in after this first presentation where people are. Paolo. Allora, trovate in chat il link ad una Jamboard, non so quanti di voi conoscano questo strumento, però se cliccate, se aprite la chat e vedete c'è un indirizzo, cliccate su quell'indirizzo e dovreste aprire una Jamboard. E quello che Ute e Robert chiedono è di postare, quindi vedete ci sono le note adesive lateralmente, sulla sinistra c'è una nota adesiva e sulla nota adesiva se Ute condividi la Jamboard potete scrivere quello che sono le vostre prime impressioni rispetto a quanto avete sentito e visto, quindi che cosa pensate cosa vi viene in mente quando sentite la parola o pensate alla parola acqua, all'acqua in sé e che ruolo gioca l'acqua nella vostra vita. Quindi lateralmente c'è un simbolino che è nota adesiva. Se voi la premete potete assegnargli un colore e dire che cosa vi viene in mente quando pensate all'acqua e che ruolo ha l'acqua nella vostra vita. Per chi fosse un po' complicato questo metodo, può anche scrivere in chat, rispondere quindi a queste domande che ha posto Paolo, o può scriverle in chat e poi noi le dichiariamo. E chi ha problemi a farlo in chat apre il microfono alla fine di tutto e magari lo dice a voce. Non dovrebbe aprire un browser, Michele, non dovrebbe scaricare un'app della Jamboard. Comunque, se vuoi mettere in chat, quindi lavarsi, evoluzione della vita, elemento vitale per il nostro corpo, necessità, desiderio,
che ruolo gioca nella vostra vita e i video che effetto vi hanno fatto. Faccio fatica a berla, sì, spesso ne avremo bisogno. Necessità, desiderio, risorsa spesso privatizzata, purezza, viene in mente qualcos'altro? Rispetto ai video e al tema appunto di promuovere questa immagine dell'acqua e diciamo, dei gesti da fare, delle riprese da fare per coinvolgere le singole persone, cosa ne pensate? Intanto Michele dice, beh, per me l'acqua è un bene comune, è fonte di vita e rappresenta un ciclo. Ecco, penso che abbiamo raccolto, diciamo, alcuni elementi, parole chiave, fondamentale per la vita, vita e purezza. Bene. Ute, I think you can go on. Great. Thank you very much, everyone, for sharing your thoughts. And there you are at the moment in this part of the workshop, where we like to share and go with you is a bit the journey we went on in respect to, you know, having this marvelous idea, but what to do, how to go, just to show where it went and how. So sì, adesso Ute parlerà del viaggio che è stato fatto fino adesso per far vedere un po', raccontarvi quello che è stato il loro percorso e cosa hanno fatto e gli eventi che sono avvenuti nel tempo. So we started in October 2020, and the artist is present in this workshop because what you see, the dancing men, were created by Roberto when he invited us to be part of the working group. Sì, l'immagine che vedete alla grafica è stata creata da Roberto, quindi è l'arte che entra dentro, quindi è stato uno dei primi segni che è stato condiviso proprio per promuovere il concetto dell'acqua. And what Roberto shared in the beginning was a Miro board where we reached out to various people. It was really about how to make it real. What do we need to do? How could this work? With Thea in Holland going to the seaside to make a test, to explore, would this work? Would I be willing to go into the sea? How cold, warm is it? Quindi hanno, diciamo, fatto un prototipo, sono andati, diciamo, in Olanda e in qualche modo sono andati nell'acqua a sentire se era qualcosa di fattibile, se l'acqua era fredda, era calda, insomma, hanno cercato di capire se questa idea poteva funzionare. And as Manuela already explained, it is on many levels. It's embodiment. How do the people react to each other? So we reached out to a wide network to really understand what are we going to do. And here is what Roberto mentioned, an experiment, because it was also, does it work? Can we do it? Can you film it? And so I would like to show you as video it was the first experiment and pilot, and I have the big pleasure of Manu being part of it. And I invite you, Manu, why did you participate, if you might share?
Ok, allora, Ute mi sta dando la parola perché in questo primo prototipo sono stata coinvolta anche io, nel senso che Ute mi ha chiesto se ero interessata a, diciamo, organizzare un piccolo gruppo per proprio vedere se era fattibile portare questa coreografia, questo gesto e gli effetti che poteva avere. E adesso Ute mi chiede di condividere con voi perché ho accettato questa piccola grande sfida. Beh, innanzitutto per un senso di amicizia, ma anche di un'amicizia che sentivo in qualche modo portare a un intento di bene comune. Quindi questo sicuramente è stata la prima cosa per la quale ho detto un sì subito, perché era comunque un progetto che voleva portare del bene, che voleva portare consapevolezza in una forma artistica. Quindi c'erano 3 dimensioni che mi hanno veramente in qualche modo entusiasmata. Dall'altra l'arte partecipativa, che trovavo essere veramente uno strumento assolutamente necessario di una bellezza incredibile. Dall'altro c'era il tema della consapevolezza, che è un tema a mio avviso comunque fondamentale, e poi c'era proprio questa dimensione anche di azione collettiva. E questi sono i motivi per i quali appunto ho accettato e abbiamo fatto il nostro primo tentativo con un semplice telefonino. Sorry, Ute, there is someone who is saying that it's not the images are not so clear. Allora, purtroppo credo che il video non si possa tanto ingrandire di più. Adesso però vedrete appunto il video dell'esperimento che abbiamo fatto in Ticino, dove vivo io, con delle mie amiche. Maybe I can then explain a little bit, Ute, after the... Okay. Ute stava filmando, Can you hear it? Yes. Questo poi è per simboleggiare proprio l'acqua dà e l'acqua prende, no? Esatto, è il rumore che sentite perché stavamo vicino a un'autostrada, quindi era giusto che si portasse, diciamo così, nella sua propria autenticità. C'erano anche 2 bambini e un cagnolino, quindi proprio l'inclusività era insomma in qualche modo garantita. I was going to say you might recognize someone in the movie. Yeah, sure. L'ho vista, insomma. So, and thanks to this experiment, we knew it might be possible that this can work, and presented it back to the change leaders, where one person participated who reached out after this presentation to say, I would be interested to explore this with other companies. And what followed were really weekly conversations with that company, and at the same time us thinking about how shall we organize it. Grazie a questo esperimento, che quindi ha dimostrato che era possibile fare una cosa del genere, uno dei change leaders ha detto wow, ma è proprio fattibile, vorrei quindi esplorare questo prototipo e portarlo in altre organizzazioni. E la domanda che quindi si era anche posta era wow, sì, facciamolo, ma come? So now I'd like to present a second video, which maybe might remind you of the first picture shown by Roberto, because also the persons participating here
used to carry the water 30 kilometers one way. Ecco, adesso vi mostrerò un secondo video, Ute, che potrebbe riportare la vostra attenzione alla seconda immagine che aveva mostrato Roberto, ovvero sia a una persona che portava l'acqua sul proprio capo per una distanza di 30 chilometri. Ute, non vediamo lo schermo. Condiviso. You don't see it? No. Okay. So we go back just a moment. You have to share screen. Yes. Yes. Ah, you did not. Okay. Technical problems. If I go back. Can you see it now? Yes. आज हम यहाँ गोरानो पॉन्ड में आए हैं और यहाँ पर हमने पानी को पॉन्ड से निकाला और वापस पानी को पॉन्ड में डाला। ये एक्टिविटी करने के बाद हमें ये फील हुआ कि पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें इस नेमत को सोच समझकर और ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को भी ये पानी मुहैया हो सके। मुझे नाम नाजिया है, थर फाउंडेशन स्कूल में पढ़ंदी आहियां। 6 क्लास जी सागरी आहियां। पानी इहो ज़रूरी है, पानी न हूंदो आहे तॾहिं असीं ज़िंदा न रही सघंदा आहियूं। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पानी के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। हमारे पास पानी का पहले बहुत बड़ा मसला था। SCCMC कंपनी ने RO प्लांट्स लगाकर ये मसला हमारा हल कर दिया है। पहले हम कुओं से पानी भरते थे और आज अपने RO प्लांट से पानी भरते थे। पहले के पानी में अभी के पानी में बहुत फ़र्क है। अॼु असां हिते हिकिड़े ख़ासि मक़सद लाइ इकट्ठा थिया आहियूं जेको आहे वर्ल्ड वाटर डे। जीअं त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पुठियां मुंहिंजे हे जेको पाणी आहे इहो अंडरग्राउंड सेलाइन वाटर आहे जेको, ऐं असां हिन ई पाणीअ सां हिते कोई 17 खां 20 RO प्लांट्स लॻाया आहिनि जेके हितां जे ॻोठ वारनि खे मुफ़्त पीअण जो पाणी फ़राहम कंदा आहिनि। Water for me is life. Without water there is no life. We all know water is greenery, water is movement, water is happiness, water is contentment, and water is life. And I just stop here to check in. I mean, what do you think how we were when we had this idea and this image and suddenly someone came back to us and said, we have created this video? I was wondering, Roberto, how did you feel when you first saw it? Well, as you can see, between the two videos, the use of resources for making the video were quite different. You have individuals, and now here you have a major company, an agro business in Pakistan that's very much involved and very much engaged in water issues in the desert of Thar. I think that's how you pronounce it, Thar, in eastern Pakistan, and they're very much involved. And so this project really worked well with their intentions and their philanthropy. Thank you for sharing.
Sì, Ute ha chiesto a Roberto come si è sentito quando ha visto questo video per la prima volta e Roberto dice c'è un'enorme differenza tra il primo video, quello insomma fatto vicino a casa mia, e questo. È chiaro che si tratta anche di risorse diverse, perché questo video è stato possibile realizzarlo grazie appunto a questa grossa azienda che è attiva in ambito di agrobusiness in Pakistan e che si è comunque sentita molto coinvolta proprio perché insomma si occupa comunque di temi legati alla sostenibilità e quindi questo coinvolgimento comunque è anche percettibile, insomma. Thank you, Manu, for the translation. For time reason, I will now go a bit quick. You should see now kind of what evolved. And we had in April, the drop, what we call the drop, was born. We worked together with many people. There was a shoot in the US, which was done with the mobile phones. And just to check in, can we have another video? It's very short, just 2 minutes, 1.5 minutes. Can 2 you minutes, just check? 2 minutes, okay, I think 2 minutes is fine. Yeah? Yep. Guardiamo un altro breve video che è stato girato negli Stati Uniti. And this is done with a mobile phone. Fatto Just con to un say. telefonino, eh? And it might look simple, but also these people did some interviews and they said it was the movement, it was the silence, just the noise of the water. And these 2 minutes, 1 minute, where they really focused on what is their relationship with water, and not only by themselves, but also in the group, that allowed them to then have a conversation about the experience. And you see here, and that it was done in the US, it was done in Georgia, former Russian country, especially probably specific in the current situations. But what was so really amazing is the working together in a group beyond borders, because water is not limited and restricted by borders. Sì, Ute stava dicendo e sottolineando come quel momento, quel minuto in cui c'era solo un movimento, c'era silenzio, c'era solo il rumore dell'acqua. In quel minuto le persone si sono sentite in relazione profonda con l'acqua e anche in relazione tra di loro. Il video è stato girato in Georgia e in qualche modo le persone si sono sentite libere, si sono sentite in una relazione che andava oltre qualsiasi tipo
di confine, e questo ci riporta un po' a quello che accade oggi. Ecco, questo per sottolineare comunque come questo movimento e come l'acqua permette proprio di superare il tema del confine. Grazie. Prego. Now, just to say, we even had a songwriter creating a song, Life is H2O, and there is an initiative in Germany where a gallerist asked her artist to, you have got 3 months time, whatever comes to your mind, please create an art piece. And here came, we went back to the 3 ambitions, we created a new site, and the question raised in August by the gallerist, create some art that comes to your mind when you think about water, led to an event in Germany where the art was presented, and I just like to show you some of the pieces and just let me know whether you can see it and it's clear on the next page. Just some impressions. Io ti sto raccontando brevemente appunto che a un certo momento hanno incontrato anche un gallerista che li ha invitati in qualche modo a, così, a portare qualsiasi tipo di rappresentazione artistica nascesse nelle persone, negli artisti relativo all'acqua. E qui ci sta mostrando, e spero che siano sufficientemente chiare, le opere che sono state proprio prodotte all'interno del progetto e che invitavano appunto gli artisti a esprimersi su questo tema dell'acqua. It also had some, all this is also art created. So the swimmer, plastic collected at the beach, someone looking in a boat at the water. So it was very, very diverse, let me say. And then came when Roberto and the team, we said, you know, reset. What are we going to do in 2022? We are at the moment in contact with an organization, they in the UK, who support young people that are, let me say, in socially difficult environments to find a way back. That's the project Waterfront in the UK. We are in contact with Tuvalu, which is an island in the Pacific Ocean, which will be one of the first islands to disappear due to the climate change and the rise of the sea level. And I'm very happy that we got a new team member that will support us in the social media presence. That happened in the last 2 months. Today we are here, and also with the intention to present, why not do it at schools? Young people create a moment of awareness in respect to what's the relationship to water. How does water matter to us? And this is what we will focus on in the next month in 2022. Allora, all'inizio di quest'anno si sono guardati in faccia Ute e Roberto e si sono detti, bene, che cosa facciamo in questo 2022? E sono nati, diciamo, 2 progetti, uno in UK legato appunto a una realtà di giovani che avevano in qualche modo problemi sociali, e poi, scusate, non ho capito esattamente il nesso, comunque c'era anche di mezzo una di queste isole che insomma sarà una delle prime a sparire a causa dell'innalzamento appunto del livello del mare. E oggi loro sono qui in questo festival della complessità e il loro obiettivo è quello di entrare nelle scuole, perché avrebbero a cuore proprio di in qualche modo avere impatto sui giovani e portarli a riflettere sulla relazione che hanno appunto con l'acqua.
And here I stop for a moment. Before I go into presenting what we do for schools together with Manu, just to check in, where are you at the moment? And here I also hand over to Paolo. Yes. Sì, in questo momento Ude chiede a che punto siete in questo viaggio, come vi sentite, e fondamentalmente se scrivete in chat 2 o 3 parole, 2 o 3 vostre impressioni sui video che avete visto, quindi 2 o 3 parole su che cosa vi ha colpito, se lo scrivete in chat. Non era questa la Jamboard? Ude? Allora, cibo per il pensiero, collaborazione e simbiosi. Che altro vi è venuto in mente guardando i video? Cosa vi ha colpito? In chat, un viaggio affascinante. Un atto apparentemente semplicissimo, metafora profonda. I should stop, huh? Coinvolgimento e appartenenza. Ute, if I could say something. Clear? I think that what we're trying to do here, in a wider sense, is to explore this notion that we have to change the way we communicate about complexity and about complex issues. And perhaps we could use art and art forms to help in that communication. So if I had to step back and say, what is this about? I think it's about that. I think it's about inventing new ways to communicate complex things. And beyond communication, obviously, is how do we engage with complex topics like climate change, like sustainability, and the sustainability of water in this planet. Sì, Roberto sta sottolineando il fatto che tutto questo in qualche modo nasce dall'intento di cambiare il modo in cui comunichiamo la complessità e quindi usare proprio l'arte per comunicare cose complesse. E dietro questo comunicare c'è comunque l'intento chiaro di ingaggiare le persone verso nuovi comportamenti rispetto appunto ai temi della sostenibilità, del rispetto dell'acqua e quant'altro. E qualcuno, sorry Roberto and Ute, someone who is asking, what is art in your perspective, in your view? How do you interpret the word art? What is art for you in that meaning? Any of the classical art forms, whether it's dance or painting, whether it's theater, whether it's, we are using what we call performance art, right? That is the art form we decided to use for this project. It could have been sculpture, it could have been painting, it could have been music. So any of the classical art forms is what we mean by art. And in a bigger sense, art is expression, and expression goes to the heart. Sì, Roberto sta dicendo, in realtà per noi l'arte è comunque l'arte in senso classico, forse quello che abbiamo scelto qui è di utilizzare l'arte performativa e comunque per noi l'arte rappresenta appunto come dire, il comunicare col cuore in qualche modo, è un'espressione del cuore.
Okay. Then I would cambiato prodotti. What is it? Valutare? Would you like to answer? Yes, the question is how do you evaluate the changes, the impacts of your Sono actions? losa, ma non ha fatto pipì. Brava, valla a farla fare la pipì alla bambina. Asta, could you close your microphone? Yes. The very interesting, we do not evaluate, but we know that people that performed, for example, some of them had some facilitated conversations on what impact did it have. And the impact was partially for a company that brought together different people from different organizations. They had a shared experience around the topic of water. So the communication, collaboration was different afterwards. A second example, someone told me after I've done the ritual, the performance, was I'm now closing the tap when I'm cleaning my teeth. So everyone has probably different impressions, and we do not define what the outcome is. That's one of the beauties probably, and here I hand over to Roberto, because we want to invite to be creative in the design, in the what do you do, and that also leads later on to the schools, because we created the choreography, the how-to, how deep do you facilitate, how much do you facilitate later on the conversation is up to the ones that do the performance. Some even have fun. Do we have permission to have fun with it? So it's really different every time. Roberto, would you like to say something? Yes, I mean, I think that it's better just let to translate. Manuela to translate. Yes. Sorry. Otherwise, the concept is too long. Stanno dicendo che appunto loro in realtà non valutano gli impatti, perché comunque le persone gli impatti li hanno avuto, ma li hanno in qualche modo avuti alla fine di questo percorso. Quindi, per esempio, nel condividere l'esperienza attorno al tema, sono impatti che, per esempio, si sono anche realizzati dopo il rituale. C'è una persona che è andata da Ute e gli ha detto: ma lo sai che dopo il rituale io adesso ogni volta che mi lavo i denti chiudo il rubinetto? Quindi questo è l'impatto, ma come lo misuri? Anche perché in realtà loro, quindi diciamo coloro che hanno progettato questa iniziativa ci dicono: questa è la coreografia, questo è il gesto che dovreste fare, però poi il come viene fatto, quello che accade dopo, come viene facilitato il dialogo prima e dopo il rituale, è qualcosa che è lasciato libero alle scuole, ai gruppi, ed è in questa libertà che c'è la bellezza, ed è forse anche questo uno dei motivi per i quali vogliono andare anche magari oltre una forse misurazione un po' più classica dell'impatto. Thank you. We struggle with that question. What is the impact? And it's not easy to measure. I've done a lot of work in my private practice with governments trying to measure the social impact of different initiatives. And it's very, very difficult. It is not easy. So imagine what is the social impact of something like this. So we struggle with that issue, and we're not alone. One of our mentors in the project is the director of an art school in Paris, and he's been doing this for 35 years.
And he tells us that even today, after 35 years, he still struggles with the same question. So it's an important question. It's a difficult question. And my personal opinion is that these are things that take years and years of work in the making in order to have a true impact. There is, as we like to say in English, there is no easy pudding. There is no quick pudding. These things require work over many, many years in order to have an impact. And that's why we believe that education, the schools and so forth, is one way to move forward. Questa domanda è una domanda molto difficile, molto complessa, e noi stiamo combattendo con questa domanda da molto tempo. Come si fa a misurare gli impatti sociali di questo tipo di iniziative? E anche qualcuno, un mentore all'interno del loro gruppo, che è a capo di una scuola d'arte, si sta ponendo questa domanda da 45 anni e non ha ancora trovato una risposta. Questo per dire che, tra le altre cose, l'impatto di questo tipo di iniziative richiede moltissimi anni prima di esprimersi, diciamo, in completezza, e anche questo è il motivo per il quale, dal loro punto di vista, portare questi temi e queste modalità di impatto e di azione all'interno delle scuole è fondamentale, insomma, anche proprio per il lungo orizzonte temporale che richiedono, insomma. Yes, there is a note from Michele, who says that he thinks that it could be very, very fine to create a diary, a collective diary, in which all the participants can write a feedback, also a vocal feedback, or a written feedback, or a graphic design, in which they describe the personal impact that they had. I'm happy just to say, Paolo, I'm sitting here and smiling. So, Michele, more than welcome. And that's something we discuss. So should we have, what is the right medium for that? Is it Facebook? Is it TikTok? Is it a closed group in Facebook? So any recommendation or thought or idea, please be welcome, because that's something we have been chewing on and not yet an answer. And all this, as I showed in the file, it's collaboration. So great idea. What did you learn? Shall we start it on Facebook? And I just ask you and invite you to share at the moment. What was your thought? Did you think about an open Facebook? What was your idea? Sorry, just one second, so that I translate for people. Perché poi Roberto, scusa, Michele aggiunge anche, io sto facendo una cosa simile per un altro tipo di racconto collettivo. Allora, Ute nel frattempo sorrideva perché diceva, fantastico Michele, perché noi in realtà stiamo pensando da tempo, no, a questo aspetto che tu hai sottolineato, però ci stiamo anche chiedendo, ma qual è lo strumento migliore? Facebook, Instagram, o quale strumento veramente ci può permettere di raccogliere le narrazioni individuali dell'impatto che hanno avuto? E allora adesso Ute sta chiedendo attivamente a Michele di condividere, perché poi il senso anche di questi momenti, di questo workshop, è proprio di condividere e di portare collaborazione. Quindi adesso diamo la parola a Michele per capire, magari in italiano, Michele, che cosa lui sta sperimentando nella sua iniziativa. Yeah, for me it's not a problem even to talk in English if you prefer, so you don't have to do the translation, but tell me instead if you prefer that I express myself in Italian. No, in Italian so the others can understand. Ok. Sì, io sono un professore di Media Ecology all'Università Ulm di Milano, e quindi mi piace vedere i media come ambienti, ok? Like environment. In questo caso sto seguendo un progetto con un'associazione culturale che si occupa di filosofia relazionale,
che sta facendo un progetto sul pregiudizio e faranno molti eventi nel 2023, è un bando del Comune di Milano, nelle scuole, nei quartieri, coinvolgendo tutti i cittadini. Vi lascio tradurre la prima parte. No, ma loro capiscono l'italiano. It's okay for you? Fine, it's fine. Ok. Quindi, essendo molto concreto sulla soluzione, credo che dipenda dall'output che si vuole raggiungere. Ci sono soluzioni più semplici, pensando alla user experience, come Telegram e WhatsApp, perché è un medio che usiamo quotidianamente. Si crea una SIM dedicata a questo strumento, cioè un numero per WhatsApp, oppure un canale Telegram, che è ancora meglio, e si raccolgono, come dire, alla fine di ogni incontro, di ogni performance artistica, parte integrante, conclusiva della performance è anche raccogliere il feedback emotivo, cognitivo, audio del partecipante. Questi audio sono tutti salvati e si possono a questo punto uploadare su un website dedicato e ci sono molte modalità per creare un audio wall collaborativo, partecipativo. Il più bell'esempio che mi viene in mente è, come dire, usare la tecnologia web per fare un sito immersivo in cui un ambiente che racconta il tema principale, come l'acqua in questo caso, può essere un ipertesto, un hyperlink in cui disseminare a 360 gradi stimoli audio. Exactly. Una reference. Ci sono anche modi più semplici, per cui creare una sorta di playlist di questi contenuti audio, cioè semplicemente da decidere che tipo di esperienza utente si vuole dare, che tipo di standing, visto che l'attenzione è sulla comunicazione, sullo shift di comunicazione per raccontare la complessità. È anche bello usare un mezzo che rispetta la complessità con cui si è raccolta, per cui volentieri, insomma, prendiamo i contatti e ragioniamo se siete interessati. Fantastic. That's great. Now vi metto vi colleghiamo io e Paolo. Sarebbe molto bello. Thank you very much. You know, I would like to say something, if I may, and that is, please understand that this project began in play. And to some degree, we want to keep it that way. Play, as we all know, is an infinite game. And there's an aspect of play that we really want to keep. So we're trying, in a way, to keep the tension between play and impact, because we know that we want to do something and we want to have an impact. At the same time, we don't want to lose this notion of play. And that's what we try to be open and accept as much as we can from everyone in a spirit of play, in a spirit of collaboration. But please believe us that we also have these big discussions about how to have more impact. Roberto ha aggiunto sì, il tema del gioco, no? Questo è nato come un gioco e questa dimensione del gioco vuole in qualche modo essere mantenuta, seppur accostata comunque al tema dell'impatto. E il gioco è una modalità per comunque rimanere aperti e cercare comunque attivamente un approccio collaborativo. E quindi entrambe erano molto felici di questa proposta di Michele, perché vedete come la magia del gioco dell'impatto e come l'arte, insomma, stanno già creando in maniera magica qualche cosa di nuovo che andrà poi a generarsi grazie all'incontro. Ma questa è una roba che non ho tradotto, ma che sto in qualche modo improvvisando io. Chiusa la parentesi. And I'm careful of the time, because we seem to be running out of time. I know, 5 minutes. I know. So
I don't want to, I mean, we had so much more about the schools. And so what I invite you to is, if you want to have the presentation where we also, you know, show the idea with the schools, etc., please be invited to leave your email address in the chat. Also, if you, and I would like to hand over to Manu, who has done an amazing job in all the translations. Don't know how to say thank you, and Paolo in the facilitation, but just to catch up, you know, what you might, I'd like to open it up for, you know, 3-4 minutes, just to say, where are you? Did we achieve to get you curious about the topic of why is water life? What can I do? And also, what impact might we have had that you think about water, what you do in the next 5 days? Just, I'll leave it out for Manu and Paolo to get an idea. Ok, allora mancano appunto pochissimi minuti, tra l'altro loro dicevano c'è una parte della presentazione dedicata alle scuole che dobbiamo saltare per motivi di tempo, ma se voi foste interessate mettete la vostra email in chat, che sicuramente vi mandiamo tutta la presentazione con grande piacere. E adesso in questi minuti che rimangono avrebbero a cuore conoscere un pochino quello che si è mosso dentro di voi rispetto a questo tema dell'acqua, che cosa posso fare io rispetto appunto a questa mia relazione con l'acqua, e se eventualmente questa curiosità che si è accesa grazie anche a questo momento che abbiamo condiviso insieme vi porta magari a desiderare di intraprendere un'azione nei prossimi 5 giorni, per esempio. Poi lascerei anche a Paolo la possibilità di aggiungere qualcosa se ho dimenticato qualcosa. Perfetto. Sì, io immagino che le mail siano già contenute in Eventbrite nelle... Penso che siano tutti interessati, io direi, le mandiamo per default a tutti. C'è qualcuno che non è interessato? Scherzo. Però mi sembra interessante cogliere la domanda di Ute. Ecco, come vi sentite rispetto a questo tema? Che cosa vi ha portato incontro questo workshop? C'è qualcosa che così volete in qualche modo assumere come magari impegno, un impatto che volete portare nel mondo rispetto appunto alla vostra relazione con l'acqua? Potrebbe cambiare qualcosa? Michele. Grazie, che sono il primo e alla fine dovrò salutarvi perché ho di là dei piccoli che devono anche essere idratati di acqua e ho preparato degli spaghetti nel frattempo, per cui... Grazie all'acqua. Però io adoro lavorare sul linguaggio, penso che abbia una grande potenza, e sulla valenza metaforica del linguaggio, per quello ho accennato prima la metafora potente, per quanto un gesto, perché in realtà se parliamo del concetto di acqua è una cosa, è una parola, ma riflettendoci è come una chiave che apre un mondo, perché come è stato detto anche in alcuni video, non c'è vita senza acqua, ogni struttura vivente ha più del 50%, credo anche ben di più noi stessi, intorno al 70-80% di acqua. E mi ha risuonato in questo momento il concetto di Gregory Bateson che dice l'attenzione alla struttura che connette. Ecco, credo che per essere sensibili alla complessità bisogna riuscire a vedere un po' l'invisibile e a percepire questa struttura che connette. Credo che l'acqua, come filo conduttore di tutti i viventi, sia qualcosa di semplice a livello comunicativo, intuitivo, che permette molta creatività per raccontarla, che percepiamo nell'agricoltura, nella vita, nel lavaggio, nell'igiene, nella pulizia, nella pioggia, nel ciclo delle stagioni, nella neve, nel mare, per cui è una parola che è una metafora che collega davvero tanti aspetti della vita a tutti gli emisferi, a tutti i livelli, in tutte le società. Mi ha semplicemente, è un tema che mi piace, tra l'altro anche bisognerebbe anche parlare a livello chimico dell'H2O, della forma, no? Dell'unione che esiste solo aggregando alcune molecole che possono tra l'altro assumere diversi stati. La bellezza dell'acqua è che esiste addirittura nei 3 stati, no? Per cui liquido,
gassoso e solido, pur trasformandosi, e quindi è una magia, è come un abracadabra per entrare, secondo me, nella complessità. Grazie per aver posto l'attenzione su questo tema che continuerò a portarmi vicino. Thank you. Thank you. Roberto, any Yes. last words? No, just want to thank everyone for being so patient and for listening. And that is a gift, and we're grateful. Roberto ringrazia tutti per la pazienza, per l'ascolto e per tutto questo lui vi è molto grato. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa a mo' di chiusura? Prego Luisa. Luisa, non ti sentiamo? Volevo battere le mani. Carlo ha scritto in chat, non avevo pensato, mi è venuto in mente ora, ma io sono trapiantato di rene e il mio rapporto con l'acqua forse è più coinvolgente. Che bello, grazie Carlo. Penso Bellissimo. che girerò queste cose alle varie associazioni di trapiantati alle quali sono iscritto, per coinvolgere anche loro di più. Wow, quanto impatto state creando, bellissimo. Grazie Carlo. Grazie a tutti. We made it work, and I thank you everyone. Keep in mind, water is life, and I wish you a wonderful evening, and I thank everyone for being here. Ringrazia ciascuno di voi Manu, e grazie Paolo. Grazie a voi e vi ricorda che l'acqua è vita. Grazie a tutti, anche per me è stato veramente un onore essere qua con voi e poter essere in qualche modo di aiuto insieme a Paolo a questa bellissima iniziativa. Quindi l'abbiamo sentita un po' anche nei nostri cuori e per me è stato un onore poterci essere. Scusate, la traduzione è stata anche un pochino improvvisata. Manu. Grazie. Grazie. Ciao ciao. Buona serata. Buona serata. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Manu. Che fatica ragazzi.